Can you hear me? Yes. Yes. Okay, excellent. And I can turn my camera on for a second, but I don't want to really leave it on. So, Russ, I have a question. Are you going to speak with the camera or with slides, or how, or what's going to be on the main screen? Nobody's told me anything about what I'm even doing yet. I don't even know what I'm doing. Yes, because we thought we would meet a little bit earlier, but it didn't work out. Okay, so I was thinking that I was going to be here and just answer some questions. Like nobody told me like exactly what the plan was. Okay, I can share with you in a few words. Can you just please share the story of creation of the company, the idea, your story, success story? Sure. Yeah, I can absolutely do that. No problem. Дэн, раз также интересуется просто по схему сегодняшнего мероприятия, если ты можешь ему подсказать. Да, скажи, что нас сейчас интересует презентация, вот, которую раз проводит обычно у себя на каналах с более точными данными о компании, о проекте. Вот, та презентация, которую они показывают в Америке. Dennis also says that we are really interested to hear your presentation that you usually share in America, like where you speak about the details about the company, more details, the plans of growth and stuff like that. Okay, yeah, I have recorded webinars. I mean, how long did you guys want to be on here, by the way? Как долго, Денис? Полчаса? Часик, полчаса, да, где-то так. 30 minutes, 45 minutes, about like that. Okay, so my presentations. Okay, so my presentations normally last an hour and a half. So then when you put the translation on top of that, we're talking about 2.5 hours. Yes. So if you only want to have this as 30 to 45 minutes, there's no way for me to do a presentation because I have to explain Bitcoin to everybody. And a lot of people don't understand Bitcoin. And I can't get into things if somebody doesn't understand Bitcoin because it'll make no sense to them at all. 1 second, Russ. I will translate, okay? So, no, you're fine. Sorry. Денис раз говорит, что обычная операция это где-то 1,5 часа, то есть, учитывая перевод, это 2,5 часа, потому что он детально рассказывает, что такое биткоин. Но вопрос, потому что большинство людей не понимают, что такое биткоин. Вопрос на сегодняшний день, нужно ли нам именно рассказывать про биткоин? И что лучше тогда рассказать? Я думаю, что этот вопрос, в принципе, мы можем сделать полную презентацию, да? Вот, мы можем услышать полную презентацию от Раса, и это было бы хорошо. Then says, full presentation sounds like a really great idea. Then we can make... Либо я предлагаю просто, ребят, проголосовать в чате, да, вот кого мы можем спросить участие. Let's do the 45-minute plan. I thought this was going to be a short thing. Раз предлагает все-таки в этот раз сделать 45-минутную встречу, потому что он предполагал, что будут ответы и вопросы, а в следующий раз сделать более встречу. Давай тогда так и сделаем. Если раз удобно, давай 45-минутную встречу. И после нее мы уже сами продолжим. Okay, then we'll do us 45 minutes, and after that we will continue ourselves, like then we'll finish. Can you hear me? Hello? Yes. Okay. By the way, I'm in Dubai, and in Dubai, they try and block like WhatsApp, WeChat, Viber, Skype. They try and block everything. So from time to time, I might get knocked off like I just did, but I'll come right back.
что он сейчас находится в Дубае, и они часто блокируют то Skype, то WhatsApp, то разные другие средства связи, поэтому иногда его может вырубать, но он сразу же будет возвращаться. Can you still see me? Can you hear me? I hear you, but I don't see you. Okay, no, I don't have the camera turned on. All right, so how about this? How about I talk to you guys about how BitClub Network got started, and then just kind of where we're at right now and where I see us going in the future. Дэн Раз предлагает поделиться его историей создания компании BITCLUB, то есть как все развивалось до этого и видение, куда мы двигаемся. Да, это было бы прекрасно. Sounds great. Okay, perfect. All right, so I've been full-time in network marketing one second, for a little over 20 years. Раз, one second, please. Денис, так мы начинаем, просто Раз уже готов как бы рассказывать, поэтому нужно понять структуру сейчас. Кто-то сделает вступительное слово? Да, Лен, давай начнем с вебинара, вот именно с самого основного, а после вебинара уже покажем недостающие факты. Вот. То есть мы покажем вам уже конкретные факты именно со слайдов, а сейчас мы как раз услышим историю, предысторию, это будет даже очень интересно. Вот, с этого и начнем. Лен, если можно, попроси камеру включить. Вот. Друзья, я хотел бы представить Раса вам. Раса Медлина. Рас Медлин сегодня это основатель компании BITCLUB Network. Это как раз-таки тот бриллиант, который мы сегодня отобрали на рынке более чем из 250 проектов. Вот, мы анализ проводили в течение 3 месяцев, и после слов Раса я вам покажу именно конкретные факты по третьим источникам о компании, о ее легальности, о ее надежности. А сейчас у нас как раз-таки есть с вами вместе шанс послушать именно в вольном формате ту презентацию, которую нам покажет сегодня Рас. Я даже рад, что оно вот сейчас вот так вот произошло. Вот. А после этой презентации мы уже добавим конкретные факты и покажем, с чего начать и как стартануть в этом бизнесе, потому что эта презентация специально вот проведена для BeHappy 24. Лен, если можно попросить вас включить камеру, да, чтобы его было видно, и спросить, нужен ли ему будет рабочий стол, чтобы показывать. Ras, then just introduced the company. He said what we're going to talk about right now. And also he's asking, is it possible for you to turn on camera so people would love to see your face? And also whether you will need the desk to write or to draw on the screen. No, not really. I don't think I really need to draw. Like when I do a full presentation, I show a lot of websites because I try not to tell a story. I try to show facts and things that can look up on their own, and they don't have to trust anything I say. Yeah, so we can do it next time, right? And today we just will share your vision and the story of creation of the company. То есть сегодня я поделюсь, я буду говорить от первого лица, друзья, чтобы так было более понятно. Сегодня я поделюсь с вами историей создания компании. Мне не понадобится ничего рисовать, я просто буду рассказывать, с чего мы начинали, куда мы двигаемся. И при следующей встрече, когда мы будем проводить полную презентацию, тогда уже будем и рисовать, и показывать факты, потому что я не люблю просто разглагольствовать, я люблю именно показывать то, что конкретно есть на самом деле. Okay, ready for me? Yes. Okay. All right, so I've been full-time network marketing for probably a little over 20 years. Где-то 20 лет я занимался полноценно сетевым маркетингом. And I heard about Bitcoin almost 3 years ago. И где-то 3 года назад я услышал о биткоинах впервые. And a programmer that I had been working with for, I don't know, 5 or 6 or 7 years came to me and my business partner and told us that he had been doing Bitcoin mining and was starting a Bitcoin mining pool.
Ко мне подошел программист, с которым мы сотрудничали где-то 5-6 лет, ко мне и моему бизнес-партнеру, и он сказал, что он начал заниматься биткоинами и что они создают пул для того, чтобы вместе добывать биткоины. So I didn't know what Bitcoin was or how it worked. I didn't know what Bitcoin mining was. And so he kind of helped me get on the path to really learn what was going on. То есть в то время я не знал, что такое биткоин, что такое майнинг, что такое добыча биткоина. Я вообще не понимала, что происходит в этой сфере жизни, но он помог мне, скажем так, свои знания обновить. And so I studied for about 3 days, and then I kind of woke up and really understood how big Bitcoin could really be. То есть 3 дня я посвятила детальнейшему изучению биткоина, и потом я вдруг проснулся и был ошеломлен идеей, насколько больших размеров может достичь биткоин. And then I started doing Bitcoin mining companies. И тогда я стал исследовать компании, которые занимаются майнингом биткоина. And I came back to the programmer and kind of laid out what I understood about Bitcoin, and he was like, yes, you get it. Тогда я пошел снова к своему другу-программисту и поделился с ним своим пониманием биткоина, и он сказал, да, ты наконец-то понял. So then I was like, I found these different Bitcoin mining companies, and it looks like I pay them money, and now they mine Bitcoin for me, and I get some Bitcoin. И тогда я сказал, вот я также нашел такие компании, которые занимаются майнингом, по-моему, это выглядит так. Я даю им деньги, они зарабатывают эти биткоины, добывают их, и потом они выплачивают мне биткоины. Я правильно понял? And my question for him was, what did I need to do with my computer every single day? And he said, absolutely nothing. И мой вопрос был следующим. Хорошо, тогда что я должен делать со своим компьютером каждый день? И он сказал, абсолютно ничего. So when I figured out that what Bitcoin was and that there was mining going on, so there was new Bitcoin being created, and somebody could pay one time and get truly passive income that was real, I knew we were all going to be rich. И тогда, когда я окончательно осознал, что такое биткоин, как он майнится, что один раз вложив деньги, ты начинаешь получать настоящий, истинный пассивный доход, тогда я понял, что мы все можем стать очень богатыми. And originally, he did not want to do network marketing at all. И изначально мой друг-программист вообще не хотел сетевым маркетингом. But I asked him if he had heard of some different companies like Zeek Rewards and Banner Brokers and other MLM passive programs like that, and he had not heard of any of them. И тогда я спросила, слышал ли он о других компаниях, которые предлагали программы с пассивным доходом, как Zeek Rewards и Banners Brothers и всякое такое. Вот. И он сказал, что он о таких компаниях не слышал. And so I explained those companies to him, and he was like, well, those are Ponzi schemes. I said, that's correct. Like, they said they had a gold mine, but they didn't. And you're telling me we actually have a gold mine. And he said, yes. I said, well, those companies didn't do millions in sales. They did billions in sales. И тогда я объяснила ему, как работали те компании, и мой друг говорит, но это же все мошенничество, это же все неправильно. Я сказала ему, да, они говорили, что у них была добыча золота, но у них не было добычи золота, а у нас сейчас есть так называемая золотая шахта, и мы можем реально что-то людям предложить.
And so at that point, he was like, okay, let's definitely do network marketing. And И тогда он... oh, go ahead, sorry. No, you just laughed and it sounded so like sincere. И тогда мой друг сказал, да, конечно, давай, конечно же сделаем сетевой маркетинг. And so I started working on a compensation plan and coming up with the whole plan to put this together and launch it. And here we are today. И тогда я начал раздумывать и планировать компенсационный план, маркетинговую программу для нашей компании. Это заняло какое-то время, и она стала такой классной, массивной. И вот мы сейчас здесь. So when we were first getting started, and I started calling all my friends about BITCLUB Network, it sounded pretty crazy in the beginning. Когда мы только запускались, и я начал звонить всем моим друзьям и говорить им про BITCLUB Network, это звучало как какое-то сумасшествие. I was calling all my friends and explaining Bitcoin to them, which already sounds pretty crazy. Я звонил друзьям и вначале рассказывал им про биткоин, что изначально уже звучало как что-то ненормальное. And then I told them that there was no company, no office, no bank accounts, no registration, nothing, that we're going to run this just like a little club. И тогда я им говорила, что вот, нет компании, нет регистрации, нет офиса, но мы будем заниматься этим, и это будет наш клуб. And everybody was asking me, well, why are you doing it like this? And it's because Bitcoin's so different. There's no precedents, there's no taxes, there's no laws. Like, there's nothing there as far as any kind of compliance. So we don't need any of it. И тогда они спросили, вообще, почему ты решил заняться этим? Ведь нет никаких президентов, никаких руководителей, никаких законов, то есть биткоин это абсолютно что-то новое, и как это понимать и что с этим делать? And everybody thought it was a little bit crazy, but my friends trusted me and they were like, you know what, it sounds just crazy enough to actually work. И очень многие думали, что на самом деле это сумасшедшее предложение, но дело в том, что мои друзья прежде всего доверяли мне, и они говорили так, звучит как достаточно нереально, но в принципе мы думаем, что это может сработать. And so luckily my friends are really good network marketers, and we all just went to work and started telling the story of Bitcoin and our vision of what BITCLUB Network could be. К счастью, все мои друзья это очень хорошие сетевики, поэтому мы просто пошли к нашим друзьям и начали делиться с ними историей и рассказывать о том, что такое биткоин и каким он может стать. And we've had to learn a lot. И нам нужно было очень многому научиться. If we started a network marketing company that was selling juice or skin cream or weight loss or anything like that, there's lots of other companies that we can kind of model ourselves after to follow, what they've done to be successful. То есть, например, если бы нашим продуктом был сок или крем, или какой-то продукт для похудения, или что-то в этом стиле, то есть уже очень много протоптанных дорожек, другие компании, к примеру которых мы могли бы просто следовать, делая свой бизнес. But in my 20 years of experience in network marketing, I've never seen anything like this. So we've done our best, but we've had to, make changes and go back and redo things, so it's definitely been a learning experience.
Но за 20 лет моего опыта в сетевом маркетинге я никогда не работал с чем-то подобным. Поэтому, как я уже сказала, мы очень многому учились, мы делали несколько шагов вперед, один назад, мы смотрели, какие делать улучшения и что мы можем предложить. And so I think the key to our success so far has been just, kind of take everything just one day at a time and just try and do the next right thing and the next right thing and the right thing and the next right thing. And now it's been over 2.5 years. И я думаю, ключ к нашему успеху это то, что мы все делаем пошагово, постепенно, мы не стараемся все делать сразу. То есть мы видим одну задачу, мы ее решаем, потом следующую, мы ее решаем, следующую, следующую. И вот 2,5 года спустя мы уже достигли таких результатов. And I feel like Sorry, I lost you for a second. You're back now. Oh, I said, and right now I feel like we're just now getting started. Like it's just the beginning. Мгм. И сейчас то, что я чувствую, что на самом деле это еще только старт, мы в самом начале развития. So we've already grown a lot. If you look on blockchain, we've already mined over 50 million. It's like $55 million worth of Bitcoin since we've started. That's just mining. Мы уже очень хорошо выросли. То есть если вы посмотрите на блокчейн, то уже более 55 миллионов долларов в биткоинах, только которые мы намайнили. And our results are transparent. We can't fake them. Everybody says the blockchain never lies. И наши результаты это как константа такая, это то, что вы можете подтвердить. Есть такая даже присказка: блокчейн никогда не лжет, то есть все там. Yeah. So the beautiful thing about this is if we don't have any more new people join, like if it just stopped right now with new people joining, we already have the equipment. We're mining Bitcoin every day. Everybody's getting paid every day. We don't need new people. We want new people. We don't need new people. Everybody will still make money even if nobody else joins. И та ситуация, какая есть сейчас в компании, да, что у нас есть люди, есть оборудование, которое каждый день добывает биткоин. То есть мы не нуждаемся в новых людях. Мы хотим, конечно же, чтобы новые люди приходили к нам, но даже если вдруг они резко перестанут приходить, все равно биткоины будут добываться каждый день и приносить заработок своим людям. Yeah, but we want lots and lots and lots of new people to join because we're building a distribution channel. And there can be many different types of revenue streams in the world of Bitcoin and blockchain technology. Но мы, конечно же, хотим, чтобы новые люди присоединялись к нам, потому что мы строим большую сеть дистрибьюторов, и может быть очень много разных путей развития биткоина в мире. So we actually started our own cryptocurrency and we didn't sell it. We actually gave it away to all of our members. And we launched it 9 months after we started. Мы также открыли и запустили свою криптовалюту, и мы не продавали ее. Вначале мы просто раздавали ее участникам нашего клуба. Мы запустили свою криптовалюту где-то 9 месяцев после того, как запустили BITCLUB. And we gave it away to all of our members, even all the way back to the day that we started. They never expected it because we never talked about it. We hadn't thought of doing it in the beginning. But because we're all just a group of friends, everybody's in for everything we do. So everybody got it all the way back to day one. Что произошло? Да, действительно, мы просто дарили криптовалюту, несмотря на то, что мы запустили ее 9 месяцев после того, как наши первые клиенты присоединились, они тоже получили криптовалюту в подарок. Конечно же, они на это не рассчитывали, они даже не думали, что такое когда-то произойдет, потому что изначально мы и сами не подозревали, что будем разрабатывать свою криптовалюту, но мы даем такие подарки, потому что мы — это клуб друзей. And now we're
getting ready to launch CoinPay, and we're actually giving away shares of CoinPay, the company. И сейчас мы уже готовы запускать платформу CoinPay, и мы сейчас дарим акции этой платформы CoinPay нашим клиентам. And we're giving that away to every single member of BITCLUB Network, even people that joined 2.5 years ago. И мы дарим эти акции каждому участнику BitClub, даже тем, кто присоединился еще 2,5 года назад. I've never heard of a company giving free stuff to members that joined 2.5 years ago. Я никогда не... Very different. Ага. Я никогда не слышала, чтобы компания вот так брала и раздавала подарки участникам своим участникам, которые присоединились 2,5 года назад и что-то оплатили в этой компании. And if we launch something else 6 months from now, everybody will get a percentage or a share of that also. И если мы решим запустить что-то новое через 6 месяцев или позже, то каждый снова получит акции, проценты или что-то, что будет частью этого нового. So that's why I say, like, I feel like we're just now beginning, because Bitcoin mining got us here, but now we can start launching new things into the distribution channel. So that's why I feel like it's just the start. Вот именно почему я сказала, что чувствую, что сейчас только начало, потому что, да, нас изначально объединила добыча биткоина, но сейчас по нашей сети дистрибьюторов мы можем запускать новые и новые продукты, которые будут приносить всем прибыль. Вот почему сейчас только начало. And Bitcoin is at an all-time high right now. Like at this exact moment, Bitcoin has basically never been higher. Like it's just going up right now as we're doing this webinar. И сейчас, в то время, как мы проводим этот вебинар, биткоин продолжает расти. Он никогда не был еще так высок, как сейчас. Вот он прям каждый день растет. And 6.5 years ago, Bitcoin was 10 cents, and now it's almost $1,300. И 6 лет назад биткоин стоил 10 центов, и сейчас один биткоин стоит почти $1300. I think over the next 2 or 3 years, Bitcoin will be at $10,000. Я думаю, что в ближайшие 2-3 года биткоин достигнет отметки $10,000 за один биткоин. 5 years from now, Bitcoin could be $60,000, $80,000, even $100,000 for one Bitcoin. Через 5-6 лет один биткоин может стоить 50, 60 или даже 80 тысяч долларов. When the internet started, most people fought against and just looked at the negatives. Когда только запустили систему интернет, большинство людей были против него и видели в этом только негатив. And when I say looked at the negative, I don't mean there was anything negative about the internet. I mean, people didn't want to spend thousands of dollars for a computer just to send somebody an email. И когда я говорю что-то негативное, я не имею в виду, что люди плохо про интернет думали. Нет, имеется в виду вот расходы. Они не хотели тратить $1000 на компьютер для того, чтобы кому-то отправить просто email. And almost everybody, including me, looked at how can a computer help me today instead of how can a computer and the internet change the world 10, 15, 20 years from now, and how can I be a part of that today? И большинство людей смотрели на компьютер и интернет с такой позиции, как компьютер может изменить мою жизнь сегодня. Но они не смотрели на позицию, как компьютер может изменить мою жизнь и жизнь всего мира через 10-15 лет, и как я могу быть частью этого уже сейчас. And now we all have to use the internet. И сейчас мы все просто обязаны использовать интернет. Here's a perfect example. You could not be on this webinar hearing this information without being on the internet. You have to be on the internet.
Вот, например, простейший, но явный пример. Вы бы не могли слышать меня сейчас и быть на этом вебинаре, если бы у вас не было доступа, не было бы интернета. If somebody doesn't want to get involved with Bitcoin today, it's okay. But 5 years from now, you're going to have to be involved with Bitcoin. Точно так же с биткоином. Если сейчас кто-то не хочет заниматься, понимать, участвовать в этом, это нормально, все равно. Но через 5 лет вы просто обязаны будете знать о биткоине и понимать, что происходит. And at that point, you'll be buying little bitty tiny pieces of Bitcoin because Bitcoin is going to be $50,000 to $100,000 for one Bitcoin. Но в то время вы будете покупать маленькие кусочки от одного биткоина, потому что один биткоин будет стоить 50, 80 или 100 тысяч. And at that point, you will just be a user, just like all of us, for the most part, are users of the internet. А в то время вы будете просто пользователем, точно так же, как сейчас большинство из нас просто пользователи интернета. But the few of us that get involved early, because we're still in the world of Bitcoin, can make crazy huge money. Но те из нас, кто пораньше вольются в эту сферу, потому что я считаю, что сейчас это еще ранняя стадия сферы биткоина развития, то они могут заработать очень-очень хорошие деньги. So what I've been doing for about the past 2.5 years is just educating people about what is Bitcoin, how does it work, and how we can be involved. And I just educate. I really don't try to sell anybody. И то, чем я занимался последние 2,5 года, я просто обучал людей тому, что такое биткоин, как он работает, почему он нам нужен и как мы можем сами в этом участвовать. То есть я даже не пытался никому ничего продавать, я просто обучал массы. So far, there's about $19 billion worth of Bitcoin. And 100% of that Bitcoin went to people involved in Bitcoin mining. All of it. На сегодняшний момент где-то 19 миллиардов долларов есть в биткоинах. И все это проходит через руки тех людей, которые добывают биткоин. And it's not going to stop. И это не остановить. If we are not involved, it's going to keep going, and it's going to keep going to other people that are involved. Если мы в этом не участвуем, то все ручейки будут течь в руки тех людей, которые участвуют. If somebody wants to get involved in Bitcoin mining on their own, the barrier of entry is about $2 million. That's the lowest that you can really get started for. На сегодняшний момент, если кто-то хочет самостоятельно заняться добычей биткоина, то самое меньшее, с чего можно начинать, это $2 миллиона на сегодняшний момент. Меньше нельзя. And when we got started, I could not afford to do anything like that, and my friends couldn't afford to do anything like that. Когда мы начинали, я не мог себе позволить такого, и мои друзья тоже не могли себе такого позволить. So we figured out a way to make it where all of us little guys all teamed up together make one big guy to where we can all get involved. And right now it's dominated by a few rich people, and now BITCLUB Network makes it where many, many thousands of people can be involved. И тогда мы решили, сами, будучи как бы такими малышами, да, маленькими со своими финансами, объединиться и создать одного такого большого великана, который сможет участвовать в добыче биткоина. И если вы и создать BITCLUB. И сейчас, если вы посмотрите на диаграмму, то перед нами только несколько ребят побогаче, а так мы уже очень-очень большой великан. И внутри нас много-много тысяч людей, которые могут участвовать в этой программе. So we have something that's very, very different. And the one thing I will promise you is that whatever you think this is,
it's at least 10 times better than what you think it is right now. То есть наша ситуация, конечно же, нестандартная, скажем так, в отличие от других компаний. Но то, что я могу вам обещать, что то, что вы думаете сейчас о развитии компании и биткоина, на самом деле все как минимум в 10 раз лучше, а может и больше. The one thing that I've noticed the most for myself with BitClub Network compared to other network marketing companies То, что я лично заметил, если сравнить, например, биткоин с другими, BitClub с другими сетевыми компаниями. and I'm not just saying this because I helped start BitClub Network. И я не говорю это потому, что я один из основателей, я помог запустить этот клуб. But for all the other companies that I've been with, I always start out really excited, and then I get less and less and less excited as time goes on, as I find out more about their products and the comp plan and, you know, who's running the show. It always goes that direction, goes down. Обычно до этого в моем опыте сетевого маркетинга, когда я начинала сотрудничать с какой-то компанией, я начинала как бы на пике, я был очень возбужден, взбудоражен, мне было радостно работать с этой компанией, но потихоньку мой энтузиазм шел вниз, 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 потому что я узнавала какие-то детали, что мне не нравилось о продукте, о маркетинг-плане, о тех людях, которые у руля стоят и всякое такое. And with BitClub, it's the exact opposite. As time goes on, everybody gets more excited. Но в BitClub все абсолютно наоборот. Со временем, когда люди больше и больше вникают в нашу тему, они наоборот становятся более радостными, потому что они часть этого. You get paid every single day here. Вам здесь начисляются выплаты каждый день. If you sign up somebody today, you get paid today, you can do your withdrawal today. Если вы зарегистрировали клиента к себе в команду сегодня, вам начислили бонусы сегодня, и вы можете сегодня же... If you've been paying attention, you guys are new, but anybody who's been involved, if you watch as we go, we keep getting bigger and bigger and bigger and bigger. И если вы наблюдали, конечно же, большинство из вас новички, но те, кто, возможно, уже наблюдает какое-то время нашу компанию, то вы можете видеть, что мы растем, растем и расширяемся. And I don't mean our members, I mean our mining operation. We keep expanding the mining operation to make it bigger and bigger and bigger. И под расширением я не имею в виду количество клиентов нашей компании, а я имею в виду объем нашего майнинга. Мы все больше и больше докупаем оборудование, мы все больше и больше майним биткоин. We add more things like free club coin, free shares of CoinPay to always add more and more value to the membership. Мы все больше и больше ценностей дарим нашим клиентам. Мы дарим бесплатные клабкоины, мы даем бесплатные акции CoinPay, чтобы порадовать их. If anything ever goes wrong, we fix it. Если вдруг что-то не так, нам об этом пишут, мы максимально быстро устраняем проблемы. And for me, and I think most people that are involved with BitClub Network are finding a business that we've all been looking for that always does the right thing, pays us every day, does what we say we're going to do. It's just such a rare thing in network marketing. И со стороны, если посмотреть на BitClub, да, на его работу изнутри, то можно видеть, что это та компания, которая делает выплаты каждый день, постоянно делает какие-то подарки для своих клиентов, решает все вопросы. Ну, другими словами, просто мечта, а не компания, потому что в сетевом маркетинге такое не так уж часто и встречается. So I hope that gives a little bit of an idea of what we're all about and how things are happening here in BitClub Network. I know you have Elisa on here who can share her experience over the past 2.5 years. She signed up the first day we started. И я надеюсь, что то, что я рассказала, дает какое-то общее представление о том, что такое BitClub и куда мы двигаемся. Среди нас здесь сейчас есть Олеся, и она один из первых клиентов, которая зарегистрировалась в первый день, когда мы запускали BitClub.
And before I go, if you guys have any questions that you guys want me to answer, I'd be glad to answer them. И до того, как я закончу свою презентацию, друзья, если у вас есть какие-то вопросы, то, пожалуйста, я с радостью отвечу.